Bienvenue à nouveau sur la chaîne Auto Parle. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des SUV familiaux les plus excitants du monde automobile moderne, le Peugeot 5008 GT 2026. Cette dernière génération apporte un design audacieux, une technologie intérieure futuriste, un prototype impressionnant, ainsi qu'une performance raffinée conçue pour les familles souhaitant un confort premium avec un caractère sportif. Le nouveau Peugeot 5008 GT repousse les limites avec une nouvelle philosophie de design, une plateforme améliorée, de motorisations électrifiées, et une présence sur la route qui attire immédiatement l'attention. Restez avec moi, car ce SUV a beaucoup à offrir, de son style extérieur à ses performances, son intérieur, ses tarifs et ses impressions de conduite finales. Dès le premier regard, le design avant du Peugeot 5008 GT 2026 paraît agressif, futuriste et premium. Peugeot continue son langage stylistique emblématique avec un large calendrier sans cadre, présentant un motif géométrique saisissant que donne au SUV une personnalité moderne. Le nouveau logo Peugeot trône fièrement au centre, offrant une identité premium audacieuse. Les phares à matrice LED fins s'étirant vers les ailes, créant une expression nette et concentrée. Les feux d'irons à LED en forme de trois griffes descendant verticalement depuis les phares, rendant le véhicule immédiatement reconnaissable, même la nuit. Le capot sculpte ajoute une allure musclée, tandis que les lignes nettes du corps se prolongent vers les côtés, donnant au SUV un aspect dynamique même à l'airet. Le pare-chocs avant recueille un traitement sportif avec de grandes prises d'air, de accents noirs brillants et de sculptures aérodynamiques conçues pour améliorer l'efficacité tout en renforçant le trait visuel. La version GT introduit de détails exclusifs, y compris de accents en chrome noir, un motif de calendrier unique et le badge GT qui élève le caractère premium en passant au profil latéral, le Peugeot 5008 GT2. La version GT est équipée de grandes jantes en alliage diamantes allant de 19 à 20 pouces selon la configuration, donnant au SUV une forte présence sur la route. Les entourages de vitres noirs brillants ajoutent un contraste sportif, tandis que les poignées de portes affleurantes contribuent à un meilleur aérodynamique et un style moderne. La ligne de toit s'incline doucement vers l'arrière, conservant la praticité d'un SUV tout en offrant une silhouette élégante. Une option de toit contraste noir renforce le trait premium, faisant ressortir encore plus la version GT, les arches de roues prononcées ajoutant une présence musclée, donnant à ce SUV familial un caractère légèrement robuste sans compromettre l'élégance. À l'arrière, le Peugeot 5008 GT 2026 poursuit son langage de design futuriste avec de feux arrière LED saisissants, présentant la signature lumineuse à trois griffes emblématiques de Peugeot. Ces feux horizontaux fins s'étendant sur l'arrière, reliés par un panneau noir brillant qui élargit visuellement le véhicule. Le lettrage Peugeot est bien visible sur le hayon, renforçant l'identité premium. Le pare-chocs arrière intègre de éléments de design sportif, y compris un diffuseur intègre, de accents chromes et de sculptures aérodynamiques subtles. Un spoiler de toit améliore le caractère sportif tout en favorisant la stabilité à grande vitesse. Le hayon offre un ovacha électrique mains libres, rendant le chargement du coffre simple, pratique et fonctionnel. Dans l'ensemble, le design arrière équilibre sportivité et sophistication, donnant au 5008 GT un aspect premium sous tous les angles. À l'intérieur, le Peugeot 5008 GT 2026 représente un bond en avant-mesure en termes de technologie, confort et design. Peugeot présente sa nouvelle génération de cockpit i-Cockpit avec un écran panoramique incurve s'étendant sur le tableau de bord. Ce grand écran numérique intègre à la fois le combine d'instruments et le système d'infodivertissement, créant un. L'un des points forts du Peugeot 5008 GT reste sa configuration à 7 places.
La troisième range offre un meilleur accès et un confort supérieur par rapport à la génération précédente. C'est le fait du 5008 GT, un SUV véritablement adapté à UX familis, capable d'accueillir confortablement les grandes families. L'espace de chargement reste impressionnant avec des sièges arrière et troisième range rebattables pour créer un grande surface plane, idéal pour les bagages, les équipements de voyage, le shopping ou les aventures du week-end. Des compartiments de rangement pratique sont répartis dans tout el habitacle pour une utilisation quotidienne. L'éclairage d'ambiance renforce l'atmosphère premium lors de la conduite nocturne. Plusieurs options de couleurs permettent au conducteur de personnaliser l'ambiance intérieure. Le toit panoramique apporte la lumière naturelle à el habitacle, créant une sensation d'espace aérien pour les passagers. NCE que concerne les performances, le Peugeot 5008 GT 2026 propose de motorisations électrifiées conçues pour améliorer l'efficacité tout en maintenant de performances solides. Selon la disponibilité sur les marches, le nouveau 5008 GT offre de variants hybrids rechargeables et entièrement électriques. La motorisation hybride combine un moteur essence turbo avec un moteur électrique, offrant une accélération fluide, une consommation réduite et de émissions moindres. La version hybride rechargeable propose une autonomie électrique attendue pour les trajets quotidiens sans consommation de carburant. Le Peugeot i-5008 entièrement électrique représente la version la plus avancée, offrant un couple instantané, une conduite silencieuse et zéro émission. L'autonomie estimée atteinte de niveau compétitifs adaptés à UX longs trajets. La recharge rapide permet de recharger la batterie rapidement lors de déplacements. La dynamique de conduite se concentre sur le confort, la stabilité et le raffinement. La nouvelle plateforme am. En résumé, le Peugeot 5008 GT 2026 offre un design audacieux, un intérieur futuriste, de performances électrifiées avances et un praticité familiale. Il ali confort premium et style sportif, faisant de lui l'un de SUV 7 places les plus attractifs du marché actuel. Cette nouvelle génération se veut plus raffinée, plus technologique et plus efficace que jamais. Peugeot montre clairement qu'il souhaite rivaliser avec les marques premium tout en conservant son identité stylistique française unique. Pour les familles recherchant un SUV élégant et pratique avec une technologie moderne, le Peugeot 5008 GT 2026 est une option très solide. C'est la nous amène à la fin de cette présentation. Le Peugeot 5008 GT 2026 représente un véritable bond en avant pour Peugeot, combinant luxe, praticité et performance dans un ensemble impressionnant. Dites-moi ce que vous pensez de ce SUV dans les commentaires. Choisirez-vous la version hybride rechargeable ou entièrement électrique? Si vous avez aimé cette présentation, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Auto Parle et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines reviews automobiles. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.